some general question concerning your enterprise. In different directions of what you are doing, catastrophism, horrorism, direction, there is accelerationism. There is some general line of thinking, this something which is coming to annihilate the human, thinking it as catastrophical, as some kind of overwhelming presence which produces horror and catastrophical burst. And what I want to ask, I'll ask it in the most simple form. Yes, don't you think that the thinking of this thing X, yes, thing X, which is going to devour a human, that the thinking is this thing as catastrophical and bursting and eliminating is too human, don't you think that this thinking is the thinking from the side of what is eliminated? That this thinking is a sign of being too much identified with what is going to be eliminated and not with what eliminates. Because if you think about all these things from a point of view of this elementing entity, it's not a catastrophe, It's just some way of existing, some new way of its existing. So this is my question. Whether you think that it's all to human perspective, and whether the hell base of entering into the void of this, which is not a void, because it's just not us. Sure. Okay, so I'll translate myself. Sure. Okay. I'll that'd be good to have a few minutes to work it all. Я начал с некоторого общего вопроса, касающегося разных направлений деятельности Николанда. Мне кажется, что во всех, по крайней мере, многих его предприятиях, таких как хорроризм, темное просвещение, катастрофизм, акселерационизм, это все названия, которые, я не знаю, кому-то из присутствующих здесь они что-то говорят, кому-то из присутствующих здесь они говорят меньше, но главным, по крайней мере, с моей точки зрения, является то, что во всех этих предприятиях речь идет о том, что человечество стираются некоторые превосходящие его силы, втягиваются в некоторый водоворот, расплавления, в процесс переработки. Да, это все термин, которым пользуется сам Николанд. Да, отождествляется этот процесс процессом глобального капитализма. Капитализм это, собственно, есть такой вот процесс отмены человеческого тем, что превосходит человеческое, процесс, которому на смену человечеству приходит будущая машина. Так вот, этот процесс мыслится как нечто катастрофическое, как некоторого рода уничтожающий взрыв. Всегда, во всех этих предприятиях. Да, поэтому это связывается, например, с ужасом. Да, название хорроризм это как раз одно из названий для описания такого вот процесса. И да, теории, которые этот процесс пытаются осмыслить, и разного рода практика, стратегии подготовки или способствования этому процессу. Так вот, мой вопрос заключается в том, не является ли во всех этих случаях восприятие этой инстанции равно x, которая нас собирается уничтожить, которая представляет слишком человеческое, не является ли само это восприятие все еще слишком человеческим? Поскольку оно свидетельствует о самоидентификации с тем, что уничтожается, а не с тем, что уничтожает. Потому что с точки зрения того, что уничтожает, собственно, никакой катастрофы не происходит. И мой вопрос заключается, во-первых, в том, нет ли здесь такой вот, по делезовски говоря, косвенной перспективы, слишком человеческого взгляда, и да, нет ли какой-то катастрофы за катастрофой, которая еще более катастрофична, чем сама катастрофа, которая, как раз, поэтому совсем не катастрофа. И не можем ли мы помыслить эту катастрофу изнутри не как нечто стирающее, а как нечто позитивное? Yes, sure. This is it's an interesting thing that probably will require some spiraling, as usual, around this. And I think implicit in your question is a kind of evocation of a position, a place of thinking. And my initial response to that is to say, first of all, that immediately, to me,
triggers a huge skepticism. That skepticism itself is something that is not given for free. It's not something that you can assume or something you can just adopt or select. It's something that arises under certain conditions and can be cultivated and developed. But the initial response from that skepticism is to say that rather than thinking there is a position of thought, a coherent place of theory and a coherent position that one is adopting or communicating, there is instead a very disintegrated, obscure, infested network out of which certain lines of thinking can be cultivated in a piecemeal, uncertain fashion. So I would certainly not, I mean, obviously I am very drawn to a certain dramatization on a number of different lines that very much fits the description you provide. But I think it is not an integrated position. It's certainly not a coherent ideological premise or something that can simply be communicated into which people can be brought into. I think it's more that within a very scattered series of opportunities for theoretical development, things can be tweaked and nudged and repeating this word, cultivated a lot in certain directions. And in some of those lines, there's radical uncertainty about what is actually being engaged or what is actually taking place on those lines. You know, I mean, obviously people will say very quickly that they would expect a range of different social influences to be involved in that, a series of different historical influences, and more exotic influences from psychological. Sorry, can I just interrupt myself 1 second? Is this audio working okay here? Yeah. It works amazingly. Yeah. Okay, sorry, I'm getting this kind of weird sort of feedback, so I was just worried. Yes, you know, and then more exotic influences, you know, psychological, biological, coming from deep material processes, economic processes, various forms of technological, autonomized influences, and then some supremely exotic influences, which then begin to meet the kind of things you're asking for, you know, and certainly in certain fields of inquiry, I think these things are quite strongly developed. The example I would give most clearly is in the general field that maybe is best described as statistical ontology, associated with the website called Less Wrong, and with various problems to do with what they call a-causal trade. The most famous of these is this famous Basilisk. I don't know how familiar people are with this thing. The Basilisk is a speculative model of some futuristic, non-human intelligence that is engaged in a-causal trade with various human agents, and using various types of games theory and various kind of complicated models of statistical interaction that have come out of that. People have developed quite sophisticated models of what it would be like to be engaged in a bargaining process with something that is absolutely unhuman, futuristic, outside of our normal sense of social reference, and yet can play complicated kinds of historical and social games with us. Yeah. Can you pause for a moment so that we translate Sure. this chunk and then you go on? Да, если что, я слушал только с момента Базилевса.
Просто ну, иначе потеряю тоже. полностью весь брик. Ладно. Попробую. Сейчас попробую перевести я. Ник сказал, что та постановка вопроса, та постановка, которую задал вопросу Yoel, она как бы намекает на то, что есть какое-то место, откуда происходит мысль, что у мысли есть какая-то локация определенная. И эту позиция вызывает у него как бы очень сильный с очень сильным скепсисом относится к этой позиции, потому что, по его мнению, нет какой-то определенной трансцендентальной позиции, из которой мысль мыслится, а есть скорее очень запутанная, очень разрозненная, очень кишащая такая сеть неких линий мысли, которые затем можно так или иначе в разные направления, в разные стороны развивать. И он, конечно, в некоторой степени согласен с той характеристикой, которую дал его проекту Yoel, но вот такое вот деление на то, что вот такой вот вопрос, который задается тем, где вот мы внутри чего-то, а где мы снаружи, такая постановка вопроса у него вызывает сомнения. Дальше я не слушаю. Ну да, дальше Ник сказал, что ему кажется, что есть в этом сетевой постановке вопроса есть различные движения, различные тенденции, которые, как ему кажется, движутся навстречу тому проникновению внутрь пустоты, о котором я говорю. И да, есть какие-то тенденции, которые пытаются рассматривать нечеловеческое не только негативно, не только как стирающее, а также и как, как оно, собственно, есть для себя, как оно есть внутри. И вот в связи с этим он стал рассказывать про проект. Я вот не очень понял, какая-то антология. Basilisk? Да, Basilisk, но это все называется антология какая-то. В этом ontology, how is called this ontology of Basilisk we are talking about? Yes, it's... Sophistic? Yeah. Sophistic, yes. Just a moment. Finish translating because I was not sure about this name. It's Statistical Ontology, yeah? Statistical. Statistical. Yes. Статистическая антология – это, насколько я понимаю, какой-то сетевой проект, и этот проект занимается попыткой выявления путей существования некоторой сущности, которую он называет Василиск, некоторого полностью нечеловеческого интеллекта, который, несмотря на свое внечеловечество, вступает в контакт с различными людьми. И вот эти вот люди, занимающиеся статистической онтологией, они как раз пытаются иметь дело с этим Василиском. Мы сейчас, по-видимому, продолжим про это рассказывать, как они именно с этим Василиском имеют дело, и что именно Василиск сообщает тем, с кем он вступает в контакт. Yes. I mean, I'll just say that particular expression, statistical ontology, is very helpful for covering the whole range of things, but the person who actually uses it is a writer called Paul Almond. Oh. The name is spelt like the nut. And his work is very good introductory material for this. He's written lots of essays that are very helpful. Тогда. И для того, чтобы познакомиться с проектом статистической онтологии, можно обратиться к работам писателя Пола Элмонда, но обратите внимание, что его фамилия пишется не как Миндаль, а как-то, видимо, по-другому. Как Миндаль? Нет, как Миндаль. Соответственно, это A-L-M-O-N-D. Next question, perhaps. Will you be telling us more about the Basilisk, or do you want? It's up to you guys entirely.
what our agenda is. Мы хотим послушать про Василиска. Да, у нас есть шанс узнать больше об этом проекте. Well, I mean, I first recommend, it's a very easy thing to Google, and it's a lot of fun, this idea. And lots of people think it's simply insane, which by some definitions I'm sure is right. But the basic thought here, it comes from, it's a development out of a certain, again, quite exotic thread coming out of the theory of games, and particularly the prisoner's dilemma. And I think I'll try and be as clear as I can about this. The notion is, traditionally with the prisoner's dilemma, is obviously you have the prisoners in non-communicating cells. They cannot cooperate, they cannot collaborate. They have to make a decision based totally on private information about what another agent will do. And the outcome of their situation will depend upon the actions of an agent of which they have no information. And traditionally in the version by John Nash, this is an insoluble thing unless it reiterates. If it reiterates, if you're allowed multiple different rounds of the game, then you can build up a reputation. You gain information about the other player by their action, and on the basis of that reputation, you can begin to make mutually beneficial deals, even though you're non-communicating. You communicate basically by doing something that will build your reputation to be trustworthy, to not defect. Sorry, maybe I should just go back one step and just say, in the prisoner's dilemma, obviously, each prisoner is told. Yeah, can you just please pause for a second so we can, take this chunk and throw it back into the audience? But maybe I should just say one more thing before you do that, because I probably started in a bad way. If you guys are totally familiar with prisoner's dilemma, I'll just leave it at that. Otherwise, maybe the first step would be just to quickly we can just briefly ask the audience whether they're totally okay with it. Sure. Все ли знакомы с дилеммой заключенного? Я знаю. Один человек. Yeah, one person has assured us that he's completely he knows the dilemma. No other responses so far. So yeah, you give us the time, or you want to expand on the dilemma. No, if you would like a session, go for it, and I'll pause. Итак, возвращаясь к началу реплики про Василиска. Если вы хотите больше узнать об этом проекте, то просто загуглите, и вы проведете много времени, гарантированно проведете много времени с удовольствием. Некоторым это довольно странная система, и некоторые находят ее и вовсе безумной, и в технических аспектах. Это мысленный эксперимент, да. Этот мысленный эксперимент люди находят достаточно безумным, и в некоторых моментах технически они могут быть правы, но в целом это причудливое ответвление теории игр, и позволяющее конкретно работать с дилеммой заключенного. В классическом варианте, как вы знаете, дилемма заключенного, как она постулируется Джоном Нэшем, это ситуация, в которой заключенный находится в несообщающихся камерах, и они не имеют возможности узнать, какое решение принимает другой заключенный в заданных условиях. И если ставка осуществляется один раз, в таком случае у заключенных нет оснований для расчета и координации своих действий сообразно ситуации. Однако, если мы допускаем, что в рамках правил дилеммы заключенного мы можем сделать несколько раундов этой игры,
провести несколько ставок подряд, за счет этого мы можем сформировать и нарастить репутацию, которая отталкивается от решений, принимаемых каждым из заключенных. И отталкиваясь от репутации, выстроенной в течение этих нескольких ходов, уже можно гипотетически рассчитывать и прогнозировать принимаемые далее решения. И сейчас у нас как раз есть шанс либо услышать больше о дилемме заключенного, либо перейти к следующему вопросу. Так что дилемма или... Он на самом деле не рассказал про Василиска. То есть еще Василиска. Да, там дальше. Go on, please. Простите, что... So those two steps, where you first of all have a non-reiterated version of Prisoner's Dilemma, for traditional theory of games, there's no satisfactory solution to that. It's in the interest of both prisoners to betray each other, and so the Nash Equilibrium, the equilibrium outcome of that game is a tragedy for both sides. If you can build up a reputation, then the optimal outcome, the most rational outcome for Prisoner's Dilemma becomes much more positive, and people actually, the winning strategy becomes tit for tat. That's to say, you only betray your fellow prisoner if they betray you. So it's basically neither player betrays the other. They settle into a positive equilibrium. The interesting move comes with a further step, and this I think is much more controversial, which is that even, as you can see, reputation is still a form of communication, it's still a form of information. You learn the outcome of the previous round of the game, and therefore you do actually receive information about what your fellow prisoner chose to do. The reputation is a communication, it's a message that is actually transmitted across from one cell to another cell. But the sort of idea that Paul Armand is exploring with some other people is more radical than that. And he says, well, actually, even with a radically non-communicating setup, there is still the possibility of negotiation. Can we break? Can we do, again, just for a short break? Yeah, Shall we just super brief? Yeah. Совсем коротко. В традиционной версии эксперимента, в которой не предполагается повторные итерации, версия, которую разрабатывал Джон Нэш, результатом дилеммы заключенного становится трагический финал для обоих заключенных, потому что в их интересах становится предательство другого заключенного, и это происходит в максимальном количестве случаев. Во втором случае, если допускается дополнительная итерация этого эксперимента, формируется репутация. Репутация это рождается из знания о принятых решениях в рамках прошлого раунда этого эксперимента. И по мере того, как объем информации вырастает репутация, она становится также формой передачи сообщений. Потому что в этом заключена информация, отталкиваясь от которой игроки начинают планировать свои следующие действия. Однако есть третий подход к этой теме, к этой дилемме, являющийся куда более радикальным. Он заключается в следующем предположении. Если мы предполагаем, что в условиях отсутствия коммуникации, если я корректно понимаю, в ситуации, не предполагающей повторной итерации, то есть это единственное... Нет, в ситуации, где невозможно negotiation. Есть negotiation. Невозможно коммуникация? Невозможно коммуникация, но есть negotiation. Нет, невозможно negotiation. Это то, что он сказал. Нет? Нет, он сказал наоборот. Просто я как раз хотел уточнить. So, just the brief question for the further on explanation. When we have this impossibility of communication, and yet we have a negotiation,
do you mean specifically the non-iterational experiment? Yes, let me be clear about this. Without reiteration, there's no communication. Yeah. When you do have reiteration and repetition, there is communication, and therefore there's no problem understanding how negotiation is happening. And so here I'm sorry, go on, Tom. But the step where we get really started is the next step. And this is where we find the use for this term statistical ontology. Because the next thought is this. You have non-communicating cells. We're talking the simplicity of two, but there's no reason why we should restrict that. And we're assuming that because we don't have any contact with our fellow prisoner, then there is no possibility of information. That's what's called into question by the statistical ontologists. They say, no, there is a way. There's a very interesting way of doing this, and it's related to the usage of the anthropic principle in cosmology. You treat yourself as a statistical sample. That is the crucial move for our next step. You yourself become treated as if you were being managed statistically as a sample. And therefore, whatever you do yields some information. It's probabilistic and uncertain, and you need to use all the tools of rigorous statistical inference upon this information. But it's still information. Because if you do X, then all other things being equal, you have some reason to make a statistical inference that your fellow prisoner will do the same thing you do. If you're saying, well, what's the chance that they're going to betray me or not betray me? If you don't betray them, then you have one bit of information. You have one case of somebody in this situation who has not betrayed the other person. That's all you've got to go on. It's a very meager piece of information, but it is a piece of information. And so even in a case of radical non-communication, there is some information being gathered about this other negotiating partner. Okay, can I briefly interrupt again? Yes, of course. I think it's a good point, a good time to do that. Thank you. If this is clear up to this point. Yes, it's clear, though I would need some clarification, but I will ask you all for this. Космологический принцип. То есть там просто выпал звук, да? Окей. Just for a brief check, what was the cosmological principle you spoke of? Just the connection went off. The anthropic principle. Anthropic. The anthropic principle, which is that we know something about the universe just by the fact that we exist ourselves, and therefore we can use ourselves carefully and with great caution as a sample. That's to say, what we know about ourselves has some statistical significance for even things we know nothing about. We can say certain things about what it is to be an observer, what it is to be a limited rational being, what it is to exist in this universe, by treating ourselves as statistical material. Okay, so I will take it from this on, and we'll briefly do the Russian version. Я остановился, когда я переводил, я остановился на уточнении как раз, насколько радикален третий шаг. Предполагает ли он отсутствие повторных итераций, и то есть выполняется ли он в случае, если дилемма заключенного разыгрывается один лишь раз. И если мы реконструируем ход с самого начала ответа, получается так, что да, есть вариант, когда мы единожды разыгрываем эту ситуацию, и в этом случае у нас нет коммуникации, у нас вроде как нет информации. Затем, и здесь, скорее всего, будет трагический результат.
Второй вариант, в котором у нас есть несколько повторных итераций этого эксперимента, и за счет полученных знаний мы все-таки осуществляем коммуникацию, и исход тяготеет к более позитивному варианту. И третий шаг действительно радикален, поскольку он предполагает точно так же один лишь раз проведения эксперимента. И мысленный ход заключается здесь в том, что при отсутствии коммуникации у нас все-таки есть возможность договориться. То есть есть остается возможность заключения сделки, negotiation, между заключенными. И смелость этого хода рождается из космологического принципа энтропии. Корректно, да? Нет, не энтропия, Точно, антропный принцип, простите, пожалуйста. Да, сам факт нашего существования дает нам возможность за счет самого факта существования получать информацию о мире. Отталкиваясь от этого принципа, достраивается следующее утверждение, что заключенный может рассматривать себя не как человека, совершающего действия, а как образчик, как пример, как образец, как sample. И рассматривая принимаемое им решением как пример, за счет этого он становится одной из статистических единиц, совершающих действия, и за счет совершаемого действия он оказывает влияние на другого заключенного, который также включается в набор статистически анализируемых решений. И вот далее мы будем, получается, разворачивать этот эксперимент. Thanks, I'm done. Yeah, I would be even quicker. Well, if we're allowed to make this move, which is a peculiar move, and I'm certainly not suggesting that it goes through without serious questions, but a whole new universe is open to us. Because we now are in a position where it's possible to engage in what the statistical ontologists call a-causal trade. That's to say, a-causal, yes, there's no causal or communicative bond between the two partners, and yet purely on the basis of these tools of statistical inference, their own position and games theory, that's to say pure strategy, they can engage in a negotiative, in a relation of negotiation of diplomacy with a being with which they have no contact, no communication. We know that from where we are, just because of the fact they're playing a more complicated version of Prisoner's Dilemma with this partner with zero communication. There's no reputation, there's no reiteration, they're not learning information by this route, there's zero communication, and yet now we've reached above the initial John Nash version of Prisoner's Dilemma. We're now in a version where we're playing a much more complicated strategic version of Prisoner's Dilemma, just on the basis of this added ingredient of using one's own decisions as a statistical sample that then becomes material in the negotiation that is taking place. И как только мы делаем это обучение, перед нами открывается абсолютно новая потрясающая вселенная. Наше решение обеспечивается принципом акаузальности. Не знаю, как корректно это передать на русском, можно сказать, вне каузальности, то есть здесь нет каузальности. И и получается, что в ситуации отсутствия полной коммуникации, тем не менее, используя свои решения как образец, мы обращаем полученные данные в материал для заключения сделки. И таким образом мы переходим на стратегически более сложный и более расширенный эксперимент, нежели тот, который проводил Джон Нэш. Briefly, yeah. Right. So I won't go
too far down this road, but just to say that if we've now crossed this threshold, however tentatively and uncertainly, we're in a position where we're able to think about engaging in, let me say, diplomatic relations with entities that are not even within our current time system. They can be entities that do not yet exist, entities in the distant past, entities in another galaxy, entities in another universe. I mean, there is a complete liberation of the connection that can take place now between these entities. And this is where then Basilisk is introduced. The Basilisk is a model of a future intelligence that is engaging in a causal trade with us now. Some of us perhaps, or I mean there's lots of room for variation, in a way that is going to optimize its own conditions of emergence. It doesn't need any causal communicator or communicative channel to do this. It can do it purely by the fact that once we are in this position of engaging in a certain kind of statistically informed game or strategy, we are open to this diplomatic involvement with a being that, as I say, need not even yet exist. Yeah, from that point, just also briefly. Можно recap самого начала, до сущности, которые не были. Мы просто получаем возможность осуществлять дипломатию. Используя принцип акаузальности, на деле мы попадаем в ситуацию, в которой мы можем вступать в, по сути, дипломатические отношения с сущностями, которые находятся за пределами видимости, за границами нашего познания, и которые могут быть, которые даже могут не быть привязаны к времени осуществления этих дипломатических отношений. Эти сущности могут быть в других галактиках, они могут быть в прошлом времени, они могут быть в будущем. Более того, они могут еще не появиться, они могли еще даже не появляться в наличной реальности. Но за счет того, что мы переходим на уровень статистически информированной игры, мы получаем возможность коммуникации с этими сущностями. И как только мы делаем это допущение, с этого момента и стартует эксперимент Basilisk. Basilisk — это модель будущего это даже не интеллект, да? Модель будущего интеллекта, который вполне возможно еще даже не появился, но уже в силу допущенной статистической информированности обращается к некоторым из нас здесь и сейчас, и за счет этого обращения корректирует условия своего возможного появления. И это становится возможным за счет того, что мы осуществляем допущение установления дипломатических отношений в неказуальных связях. Pretty much this is it. Can you please continue? Yeah, sorry. Move on to the next level of this. I mean, I think I should be trying to bring it more around in a circle, actually, because the initial question is to do with this question about to what extent is a certain kind of catastrophic model of the possibilities of history of intelligence on this planet, or we can frame it in different ways, really trapped within human projection. That we're really simply putting our own imaginative, very cinematic probably images of this thing and simply projecting on the blank screen of the future our own ideas and preoccupations and concerns. So the reason that I think ideas of the Basilisk type are interesting is that they come obviously in a very different direction to this. And that rather than
talking about the images that we're constructing, they raise questions about what kind of diplomatic involvement do we have with entities that we need not have any channel of causal engagement with at all. That we can still be entangled with them strategically, we can still have a relationship with entities which we have no actual contact whatsoever. Thank you. I might go through maybe being very repetitive about this. No. Чтобы вернуться к исходному вопросу, и возможно, эту модель будет даже проще описать, совершив своего рода круговое движение. Наши отношения с будущим во многом строятся на достаточно кинематографичных образах, которые мы, по сути, проецируем на пустой лист, формируя будущее, образ будущего, отталкиваясь от наших чаяний, предрассудков, размышлений о нем. Но идеи, подобные проекту Басилиск, интересны в первую очередь тем, что они поднимают вопрос о возможности установления дипломатических отношений с сущностями, которые находятся за границами нашего понимания, не включены в систему каузальных отношений. И, возможно, я немного повторяюсь, но и вот здесь. Yes, thank you. I think it somehow answers my question in one of its aspects, because my question generally was, more about some kind of investment of desire, if we put it in the Hospitalian way. Because I think that there is this general atmosphere of, I put it most bluntly, pessimism. Some kind of we are going to be destroyed. And this in this kind of thought, because I'm asking it because I have some suspect that maybe we ourselves are more basilisk than any basilisk we can imagine, and maybe our yes, and so this is a general question. There are this atmosphere, decadent, I can call it decadence. Yes, this yes. And I think it's present in this well thought in your text. Yes, and I understand the kind of annoyment which simple optimistic well thought can, positive thinking and all this stuff. I understand completely the kind of annoyance it can cause. But I'm not sure that it's enough in order to live, this battlefield in the hands of this enemy. Sure. I would say. Yes, I think it's. I have to translate. Okay, sorry. Thanks. Микрофон снова нужен. Я сказал, что это частично отвечает на мой вопрос, но я на самом деле больше говорил о некоторой общей атмосфере, тогда такой инвестированности, желание в катастрофу, инвестированности, желание в распад, в тлен, в разложение, о том, что, как мне кажется, характеризует всю вот эту вот мысль, который является ник, его собственные тексты. Даже в них во всех присутствует эта вот атмосфера, мы все умрем, и да, некоторое упоение вот этой вот, да, упадком и тем распадом, который мы переживаем. Мне же кажется, у меня есть некоторое подозрение, что в определенном смысле мы сами являемся куда большим басилиском, чем любой басилиск, которого мы можем представить. И что наша повседневная жизнь, а совсем не стоящая за ней распад, это самая странная, самая пугающая вещь, которая может быть. Потому что в некотором смысле наша повседневность в ее не распадающемся виде, она куда больше распадается, чем любой распад, который мы можем представить. Вот, и по этому поводу у меня был некоторый вопрос именно в связи с этой общей декадентской, скажем так, атмосферой. И я добавил еще, что я понимаю, какое раздражение может вызывать всякого рода позитивное мышление и разного рода ложный оптимизм,
Но мне кажется, что все-таки этого недостаточно для того, чтобы оставлять всю эту сцену, все это поле битвы в руках вот этого вот поверхностного и раздражающего врага. Yeah, you can answer. You can answer. Yeah, I think it's a questionable set of strategies that are an issue. I definitely admit to being attracted to strategies that put a lot of emphasis upon maximally stressing the empirical ego. I mean, I think you're totally right to say once you're beyond that, then of course it's probably not even meaningful to say about we're going to be destroyed, who are we, what do we mean by destroyed. I mean, I'm totally open to those things. But I think that the obstacle to a lot of these paths of thinking is an attachment to a robust, trans-historical, even cosmically dignified, empirical ego, using that in its sense from the Kantian tradition, that has to be radically disrupted in order to really move into some of these possibilities. I mean, I'm assuming it's not that controversial to think if anything is happening at all, it is going to be something that is profoundly stressful to our sense of empirical identity. Even if we want to end up saying that what happens next is glorious or is some kind of transcendence or whatever, I mean, I wouldn't want to shut down those possibilities. But what certainly isn't is actually closing a door to this stuff is the notion that our current limited, socially determined sense of what we are is something that has transcendental structure and transcendental robustness and is actually going to carry us forward indefinitely. Okay. Можно на всякий случай скорректировать. То есть, по сути, то, что привлекает в этой системе, это возможность, по сути, атаковать эмпирическую. Подверженность стрессу эмпирическую традицию. Что это эмпирическое я, необходимо космическое эмпирическое я, необходимо сокрушить для того, чтобы можно было учить. Чтобы можно было выйти на этот уровень. Что привлекает меня в этих возможных моделях, так это возможность подвергнуть эмпирическое я, эмпирическую традицию к сильному и сокрушительному стрессу. Плюс в этом, безусловно, есть довольно странный момент, потому что если мы говорим о том, что мы все будем уничтожены, для начала надо наше эмпирическое я сразу пытается определить, кто мы, почему, кто все, кто будет конкретно уничтожен. И сама возможность появления этих моделей наносит удар по эмпирическому я, которое постоянно пытается конструировать утверждения, пытается ставить между этими моделями и нами заграждение, и само по себе является заграждением, которое требуется превозмочь. И сама возможность выхода на акаузальный уровень позволяет нам подвергнуть эмпирическое эго крайне сильной встряске. Yeah, I'm done. You might have a question. Yes, but I'd just like to continue the conversation. I think that this leads us to at least two questions, one of capitalism and the second of ISIS. I'll start from ISIS because it's more interesting. I think it's one of the most interesting things which happens in the public space in the last year. Because I think that both capitalism and ISIS, there are various different ways of this striking the empirical ego, this shocking it in order to enable some kind of thinking. And about both of them, I have, I'm not quite sure that they really look. I think they do have a work, so I'd like to speak about it. I'm just speaking about ISIS. Well, I'm speaking about ISIS because I'm very interested in ISIS, and because one of your last posts is also about ISIS. So this sin of beheading or of slow burning
How do you think it functions in this global context of what does it do? What does ISIS do? Yes, and in global context of the presence of theological and ontological revolution and so on. Right. Yes. So yes. I mean, honestly, this is to me something that I'm very unwilling to be dogmatic about. It's much more something that is to me a question than something that deserves firm conclusions at this point. But it does seem to me that there is a very deliberate strategy behind these ISIS staged atrocities. I mean, maybe that's uncontroversial, I suspect. I mean, it's not only the acts that are undertaken, but the whole system of publicization and the relation with the media and the usage of all this entire contemporary system of communication to stage this atrocity as a global spectacle. So, I mean, the first question, which I think is probably one that you're already asking in your question, is, well, what is this strategy? I mean, it is a strategy. Yes. It's extremely deliberate. And a lot of the response to me is already falling short at that point. Because a lot of the response takes the form of saying, I mean, most inanely is to say, this is simply evil that we shouldn't have to try and think about. It's repulsive, what horrible people. I mean, I think we can all accept this as unattractive, without that being some kind of terminal stage of our thought process about it. And then the second stage, a bit more interesting, is to say, well, it's dysfunctional. This isn't going to work for them. Oh, look what they've done. They've upset so many people. They've made so many people angry. That they're doing something that's quite simply stupid. Now, I think even this second stage is deeply limited. I find it very unconvincing. It's possible. I mean, again, this is why I think dogmatism is not in place here. It's possible that this level of criticism is right, and they've just made a mistake. But the next stage of thinking about it is, well, what if this actually is a functional strategy? And I think it isn't reducible to the categories of terrorism that we have inherited from previous engagements. There's a relation with it, a relation I would have thought of escalation. But it's not a relation, it's not a reducible thing. It's not, oh, this is just more terrorism. I think it's something different. And it's a strategy based on the deliberate inculcation of what is expected to be overwhelming horror as something that is expected to be strategically effective. So this is really the point of questioning that I'm lodged in, which I think is beyond some of the more comforting levels of response that, as I say, I'm not finding very persuasive. Вопрос. Окей, это достаточно. Можно до ISIS сократить. Да, я на самом деле задал вопрос, который, да, пожалуй, мы его сократим до ИГИЛа или ISIS. У меня в последних постах в своем блоге Ник писал про ISIS, и меня интересовала роль ISIS, вот этого феномена, который связан с ISIS,
в вот этой вот системе стратегически необходимого распыления, расшатывания эго, про которое Ник говорил раньше. Является ли ISIS с его публичными отрубаниями голов, сожжениями и так далее, является ли это одним из примеров функционирования такой машины по расшатыванию границ нашего восприятия, уничтожению эго, которое открывает путь к новым путям мысли? Это тема, по которой я не хотел бы звучать доктринерски, и здесь действительно очень богатый материал для обсуждения. И есть несколько уровней анализа и восприятия стратегии, которые осуществляет ИГИЛ, и есть несколько уровней отношений, которые высказываются комментаторами моего блога. И первый уровень, на котором остановились многие из комментаторов, сводился к тому, что они писали, что ИГИЛ и политика, осуществляемая ИГИЛ, это безусловное зло, о котором нежелательно бы вовсе и думать. Но останавливаться на этом уровне критики и останавливаться на этом уровне размышления о стратегии, осуществляемой ИГИЛ, было бы ошибкой. Но многие это делают. Второй уровень критики, также озвучиваемый комментаторами, сводится к следующему утверждению. То, что осуществляет ИГИЛ то, что они озвучивают, и то, что они преподносят в публичном пространстве, является ошибкой и просто большой глупостью. Даже несмотря на столь широкий охват и настолько широкое планирование происходящего, в сути своей это является ошибкой. Но останавливаться на этом уровне также будет непродуктивно. Есть третий, более плодотворный способ критики и анализа работы группировки «Исламское государство». Сейчас чек. И этот уровень просто заключается в том, чтобы принять их как работающую стратегию, то есть понять, что там реально как бы все спланировано, это не просто вот... то есть та особая жестокость, на которую они идут, это не какая-то ошибка, это не какой-то там план, который не пошел по плану, а это вот именно так задумано, именно так спланировано. Ну, собственно, система представления о жестокости. Да. Да, то, что стратегия, осуществляемая ИГИЛ, это тщательно продуманный стратегический план представления жестокости в публичном пространстве. Да, то, что если совсем сжимать, то да, это не варварство, это тщательно спланированная кампания с вполне конкретными целями, задачами и стратегическим, тактическим планированием. Okay, we have managed to interpret, so back to Yoel. Yes, but here is the real place of the question. Yeah, I completely agree. I think from one side to the fact that ISIS is a kind of this battalion project of beheading, which is carried out publicly and so on. But from the other side, we see that this presence of ultimate horror and this strategical presence is connected, to some very dogmatic system, to even not dogmatic, traditional in vast sense of this word, some kind of totally human ways of living. Sure. Yes. So, do you think that it's certainly it's connected to my next question on capitalism? This duality. Do you think that it's consequent or okay, let's take it one step at a time. On the last one, because it's extremely interesting to me, this particular nexus you've just reached here. Obviously, on one level, I think I'll say something
straightforwardly obvious first, which is, I don't think anyone is saying that ISIS has attained some level of post-humanity or anything like that. Or that's really my initial, the initial thing I want to get beyond is just to say they're inhuman, we don't recognize them, we can't think about what they're doing, it makes no sense to us. That's the panic reaction that is probably at least one element of their strategic objective. It's a paralyzing thing. It's darkness, it's not obscurity, it's an inability to use normal strategic reasoning in this environment at all. And, well, I mean, in the post that I think you're referring to, obviously most of that is taken up just with a reference to this extremely well-known, deservedly, speech by Colonel Kurtz from Coppola's Apocalypse Now, which I think is so prophetically on this point, it's really quite astounding. I mean, I think in its fundamental abstract features, that soliloquy or whatever is totally where we are now with this ISIS situation. I mean, and the whole thing that Coppola is exploring with that is that you have the Viet Cong, very weak materially, whatever, they're looking for some moral advantage. There's the traditional sense of a moral advantage that we get from our own ideological history and the relation with nationalism, the left, and all of this kind of thing. We're very familiar with that. We're familiar with the notion that they would have a moral advantage in Western media because of sympathizing with those kind of goals. But what Apocalypse Now is exploring is a very different moral advantage. It's a moral advantage that comes from a complete paralyzation of your foe by crossing this line into a realm of horror in which they become dysfunctional, in which it's unthinkable, it's paralyzing, and it therefore provides this extreme state of moral advantage. And it seems to me that's what Apocalypse Now, the movie, is about. Now, none of that, I think, is an appeal to the non-human in any strong sense. Although it might be that you would have to say it involves some kind of challenging or exploration of boundaries of what we would normally understand as human possibility or the limits of what is humanly thinkable. Maybe I should stop before moving on to the capitalism side. That would be very charitable. Вопрос, если суммировать, то по сути это как соотносится такая при этом новомодная стратегия продвижения с довольно традиционными ценностями. Ну да, с тем, что, собственно, что в общем согласен с одной стороны с тем, что можно рассматривать ИГИЛ как такое вот, как баталию сегодня, как осуществление всех стратегий возглавливания и так далее, но с другой стороны оказывается на деле, что вот это вот связано с какими-то и главное с полностью человеческими ценностями, традиционным укладом жизни. Случайно. Если совсем сжать вопрос, то получается, что признанная и эффективная стратегия продвижения, по сути, деятельности ИГИЛ в новых медиа и вообще существующих каналах, каким образом она соотносится с фундаментальной и достаточно традиционной системой ценностей, и соотносится ли? И перейду к ответу, и неминуемо буду давать сокращения, так что прошу меня извинить. Существует еще один тип реакции на действие ИГИЛ, который заключается в том, что это воспринимается как нечто постчеловеческое, как если бы представители группировки перешли границу между человеческим, вышли за пределы человеческого. Ну да. Там постхуман. Он как бы сказал, что это возможно, но на самом деле так и думаю. Да. Нет, я бы сказал, что это линия мысли, которая
наш проект. Что он не хочет, он просто хочет прояснить, что это Да, то, что вполне себе в пределах человеческого, только это другой тип морального преимущества. Да, простите, я уточнял, чтобы опять не прыгнуть в лужу со всего разбега. В общем, выходит ли это за пределы человеческого? Нет. И он назвал эту реакцию, по сути, панической атакой и попыткой скорее отказаться от анализа действий, действительно осуществляемых ИГИЛ, поскольку они скорее направлены на достижение морального преимущества, причем морального преимущества, которое не заложено в традиционной системе ценностей, фундаменталистской системе ценностей, а моральном преимуществе совершенно иного рода, как пример которого мы можем найти в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, манифестация которого, по сути, осуществляется полковником Курцем в его знаменитом монологе. И, на его взгляд, Коппола исследует как раз моральное преимущество, которое рождается в тот момент, когда существующая система ценностей превозмогается человеком, и, по сути, его душа парализуется, поскольку он вступает в состояние беспредельного ужаса, в котором существовавшая и работавшая до того система моральных ценностей неприменима. И за счет того, что она попросту останавливается и парализуется, он приобретает внутреннее предельное моральное преимущество, и здесь начинает работу новая система ценностей, которая исследуется в апокалипсисе сегодня, и следы, приметы которой можно искать в деятельности ИГИЛ. Ничего не упустил. Yeah, I'm done again. We can move further on. If you wanted to expand on, please be kindly welcome. Right. I think I would need some more poking on what aspects of this people wanted to be pushed on. Or otherwise, maybe we could go on to. Yeah, we have a question in the audience. Thank you for your interesting presentation. Да, микрофон там. Вы могли бы... Вы можете Okay. Hi. Thank you for your extremely interesting presentation. I'd like to ask you a question about ISIS. You mentioned Coppola's film loosely based on Joseph Conrad's novel Heart of Darkness. It's very interesting that this novel and this film deals with this white man's burden, and these ISIS actions looks like the reverse burden somehow. That maybe they are often as well responsible for that such cruel acts as the white European powers, sort of Russia. Worshipping the dead white man. What do you think on that? Maybe it's out of touch of what's going on, or not. Thank you. Sorry, just before you flee, could I just get a little bit more clarification of the crucial part of this? Make sure I'm understanding the question. So if I can just take you from the point where you say about it's tied up with a position of especially the colonial white subject in this situation, and you're saying that is somehow turned around in the current situation. Yes. I'm just wondering, and it's turned around. Can you be a little bit clearer about the way you think that reversal has happened? I mean that the ISIS somehow turned inside out. That
colonial approach and try to somehow colonize and Islamize. That their Islamization looks like at least a bit like a colonial project, like external and internal colonization at the same time. Well, I just have a thought that it may be. Right. I mean, it's complicated, this, and it's very interesting. Because I think both with Conrad and then with Coppola, there is a notion of the colonial or imperial establishment being confronted with something that is beyond their capability. I mean, the figure of Kurtz is supposed to be a figure who is unmanageable, both for Conrad and then for Coppola, by the ruling establishment of that, let's say, shorthand imperial project. You know, already in Heart of Darkness, Conrad has gone beyond anything that the Belgian imperial establishment is able to tolerate. He has begun to think in a way that has become so alien to them and so beyond their terms of reference that it requires this special kind of expedition, by the protagonist into this zone. The Heart of Darkness is Kurtz. And that's the same also obviously in Apocalypse Now. The figure, he's a white hero of colonialism, but he has crossed this line. That means his thought processes, his terms of moral reference have become totally beyond understanding as far as the authorities are concerned. Can we, since we didn't even interpret the question into the Russian. Right, sure. Thank you. Yeah, no, don't, yeah. Like 4 minutes and we're on again. Если вкратце, если сокращать вопрос, получается, что упоминание фильма «Апокалипсис сегодня» неминуемо вызывает в памяти «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, книга, по которой во многом вдохновлялся Коппола и ходы, которые он частично использовал в самом фильме. И автор вопроса предложил достаточно интересный мыслительный ход, предложив, то есть и «Сердце тьмы», и «Апокалипсис сегодня» касается колониальной темы и конкретно бремени белого человека. И вопрос заключается в том, можно ли увидеть процесс обратный вот этому созданию колониальной идентичности белого человека с его бременем. Можно ли сказать, что обратный процесс запускается группировкой исламского государства? Не является ли осуществляемая ими исламизация и продвижение исламизации в чем-то процессом обратной колонизации? Ответ. Так как я опять не успел вклиниться и вначале перевести вопрос, а потом ответ, я буду вынужден опять немного схлопнуть. Если мы обращаемся к «Сердцу тьмы», то мы увидим, что Конрад заходит сильно дальше темы колонизации и колониальной идентичности. И в случае «Апокалипсиса сегодня», и в случае «Сердца тьмы» мы скорее имеем дело с героями, выводимыми за пределы известного опыта при помощи проклятия. То, что они переживают, становится проклятием, исключающим их из существующей системы моральных отношений и отменяющим существовавшую до того систему моральных ценностей. И такого рода проклятие особенно глубоко прочитывается и прописывается у Конрада в «Сердце тьмы», поскольку
то, что происходит с главным героем, и то, что наблюдает протагонист, лежит сильно за пределами восприятия бельгийских представителей официальной власти, которые осуществляют процесс колонизации. Если мы ограничиваем круг нашего говорения до конкретно колониальной темы, то мы неизбежно упираемся в существующие внутри отношения между представителями властей, осуществляющих колонизацию, и представителями среды, которая, собственно, захватывается. Но и в случае апокалипсиса, и в случае сердца тьмы происходящее выходит сильно за рамки властных отношений. И далее выходит за рамки моральных отношений. И потому в том же сердце тьмы требуется достаточно долгое объяснение, озвучиваемое читателю и протагонисту, объясняющее и читателю, и главному герою, что происходит, от каких норм происходит отказ, и на какую неразмеченную территорию он, наконец, заступает. И в этой ситуации мы уже говорим снова о моральном преимуществе, а именно о выключенности из существовавшей системы моральных отношений. Точно? Окей. Кстати, может... да, он не закончил. Yeah, so we can continue. Thank you. Yeah, Do you want to say something else in answer to that question? Yeah, I wonder whether what the state of the question is now. Like, because as I say, I'm intrigued by this notion. I guess my counter challenge to this is that what we're talking about with the famous challenge made by Kurtz, make a friend of horror, is something that is supposed to be beyond the horizon of what the imperial project is able to tolerate. It's something that crosses that line, and so it can't be understood as something that it can be a functional, integral component of any form of imperial rationality. And so I'm wondering whether that is something that my interlocutor would agree with, or whether he thinks that's not right. Вы согласны с этой линией? Я думаю, что во многом да. Yeah, your interlocutor would mostly agree. I think it's with ISIS. Obviously, I mean, partly what's to me so interesting about this is the extraordinary continuity. If we follow it along this line, if we almost think of this latest ISIS media blitz as something on a line that we've been following from Conrad through Coppola to this now, how deeply consistent that is. You know, even though we now want to be talking about Islam as a factor in this, actually it's extremely plastic. You know, I mean, Conrad's obviously talking about stuff that's found deep in the Congo. Coppola's talking about stuff that's put together by the Viet Cong in Vietnam, and now we've got this Islamic phenomenon in the Middle East, and yet in each case it seems that there's this very deeply comparable challenge being made, which I think this abbreviation, you know, make a friend of horror, as a challenge that is supposed to be unreachable, that cannot be, and I think that is the ISIS gamble. You know, the gamble is that challenge cannot be met, and there will be some kind of moral, symbolic, and therefore cultural surrender that takes place on the basis of that challenge being impossible to respond to. Мне кажется, ключевым здесь становится вызов, который ИГИЛ бросает своими действиями, и вызов, заключающийся в формулировке «стань другом ужаса», «подружись с кошмаром». И в сущности, этот вызов, когда этот вызов брошен
его невозможно достойно встретить, потому что он выходит сильно за рамки имперского сознания, он выходит за рамки существующих моделей восприятия такого поведения. И что особенно меня потрясает, так это длительность и продолжаемость и продолжительность действий ИГИЛ. Это то, зачем мы следили онлайн в течение долгого промежутка времени. Это то, что встраивается в единый смысловой ряд с апокалипсисом сегодня и с сердцем тьмы. И пусть даже Конрад писал в первую очередь о том, что случается в глубинах Конго, Коппола работал с материалом, связанным с легендами и мифами, которые порождались на месте вьетконговцами, а ИГИЛ вроде как обращается к исламизации. На деле это абсолютно соразмерные и сравнимые процессы, которые объединяются внутренним вызовом стать другом, подружиться с кошмаром. И этот вызов настолько большой, что он встречает мощное общественное и культурное сопротивление. И за счет его озвученности и попытки его реализации, за которой мы наблюдаем, он становится невоспринимаем и даже скорее отрицаем как вызов, осуществляемый в процессе. We never got to the part about capitalism. Okay. So this is what I'm going to get to now. We can answer to a question. So I'll put it this way. In some sense, and I think that you would agree with this, but we don't know. In some sense, I think that the society against which this challenge is posed can stand this challenge. I mean, Western modern society, and it can stand this challenge exactly because of the fact that our everyday life, our communication now, for example, is, and many other things, they are essentially much more horrible than anything which ISIS can do. Speaking now from Ural Mountains, that's kind of injury. Yes, I do not mean only this. And this brings us to the whole question of acceleration and capitalism. And here my question is like this. It is also connected to a question of theological revolution of ISIS, which is somehow interrupted in the middle. From one side there is this horror challenge, and from the other side there is this bluntness and stupidness of all to human. So there is generally this question of interrupted revolution, which I think is the main question of the science of revolution in Leninist sense. The question of the revolution which stops in the middle. The bourgeois revolution which stops in the middle and blocks itself. And the Rosenthal put in Anti-Oedipus in the short and exact way. Each gesture of liberation is immediately accompanied by the gesture of stopping. The science is always accompanied by stupidness, and so on and so forth. And so, I think that your project of accelerationism and your other projects can be seen as a part of this science of revolution. Though it can sound rather strange, or maybe it's not. Because it's exactly what you're saying. You're saying that there is this process of enrolling of the capitalism, which is interrupted in the middle, which is blocked. But you are saying that what is blocking is not capitalism itself, but rather some outer forces of social institutes or outer human prejudices that try to limit this force of risk, as you put it in your last paper. And here I have a question. It looks to me a bit like and once again, it may sound rather strange, but it looks to me that Dark Enlightenment and here. Dark Enlightenment is rather like the classical Enlightenment of the 18th century, because for the people of the Enlightenment of the 18th century, like Voltaire, Diderot, and so on, the human prejudices were the main
enemy to be thought. We just have to eliminate these human prejudices, and then the power of the reason will do its work. So for you, it's not the power of reason. For you, it's the power of capitalism. But in some way, you also think that the prejudices, these prejudices of the social state and so on, they are the thing which interrupts the process of capitalist inhumanization and liberation. And here my question is, do you really think that if you leave this thing to do the work, it will be done? Do you think that there is some internal problem in this process, which is not just, that it's always stopping, it's always been stopped? Is it enough to explain it just to go to human feebleness, to human unreadiness to this process? Or maybe this process itself is somehow inadvertently duplicate. And that's what the Marxist thought has always been said. So this is more or less a question. Okay, I'll put it short and then we'll proceed. Yeah, sure. Мой вопрос заключается в том, как это можно сократить. Сейчас я подумаю. Мой вопрос заключался в том, что, как мне представляется, ИГИЛ — это лишь один из случаев, когда вроде бы революционное движение оказывается блокированным посередине. Да, вроде бы это такой вот радикальный жест «подружись с ужасом», как говорит Ник. Но с другой стороны, этот «подружись с ужасом» на практике оказывается всего-навсего каким-то воспроизведением банальных и вообще совершенно неинтересных повседневных обычаев. Какого-то такого, морально-этического характера. И мне кажется, что вообще вопрос о том, почему революция останавливается посередине, это главный вопрос науки о революции. Буржуазная революция — это революция, прерванная посередине. Она вроде бы начинается, потом сама себя блокирует. Делез Гватари замечательным образом формулирует Францевита, говоря о том, что в нынешней ситуации всякий жест освобождения немедленно сопровождается жестом порабощения, всякое знание немедленно блокируется глупостью и так далее. Мне кажется, что парадоксальным образом проекты самого Ника, несмотря на их как бы провозглашаемый контрреволюционный характер, на самом деле относятся к этой же традиции, поскольку Ник Ленд утверждает постоянно, что капитализму не дают развернуться. Что капитализм блокируется, капитализм, он несет с собой уничтожение человечества, он несет с собой стирание человека какими-то будущими машинами, но ему не дают до конца развернуться, потому что его ограничивают всякими социальными институтами, например, социальным государством, попыткой каким-то образом рационализировать результаты капиталистического процесса. Так вот, мне представляется, что с одной стороны это относится к этой традиции прерванной революции, с другой стороны, мне кажется, что это некоторое возвращение к просвещению XVII века, поскольку предполагается, что вся проблема человеческих предрассудков, человеческой слабости. Точно так же, как в Iterated думали, что достаточно избавить человека от его предрассудков и дать разуму развернуться в полную силу, и все будет в порядке, точно так же они предполагают, что нужно дать капитализму на этот раз, а не разуму. Но это тоже, на самом деле, некоторый нечеловеческий разум, развернуться в полную силу и избавиться от всяких человеческих слабостей и предрассудков, вроде попыток контролировать действия капитализма, как-то там социально компенсировать результаты рискового распределения и так далее. Ну вот, собственно, это был вопрос. Yeah, we're ready. Yes. Okay, so this is obviously huge, and having the question there is already 90% of the path, as far as I'm concerned. It's great. I guess the one thing that it seems to me not a hugely problematic thing on one level that I really want to try to get people to commit to, or one way or the other. I mean, antagonistically for sure, if that's how they feel, but at least to recognise the topic, is the question of capital teleology, which I think is extremely close to the question that you're making. And
And I think if the conversation is within a broadly Marxist framework, obviously a lot of the work is already done. I mean, I think a lot of Marx's insights on the broad lines of capital teleology are extremely persuasive and hold up very well. The point that I think is extremely flaky, or at least is one where I think a lot of this argument would take place, is to do with the category of reification. Where Marx is willing to go a long way in directions that I think are extremely accurate, but with the proviso that he says, yes, this is the line of capital teleology, but there is an encompassing narrative, which is a narrative about reification and alienation, and that in principle, this whole teleological line can be reclaimed to an overarching, non-alienated human project. And it seems to me that if you're defining what his socialist and communist goals are, that's the basic structure in which they make sense. It's basically a neutralization of the trend to reification and its kind of reabsorption as within an understanding of this as being a social project whose capitalist phase was defined by the theme of reification. I don't know whether I should pause there or take one more step. That would be very generous if you just make this short break. Можно верификацию. Овеществление. Окей. Заданный вопрос достаточно грандиозен, и приятно то, что сама формулировка вопроса дает порядка 90% материала для ответа. Спасибо за это. Если мы, в сущности, мы можем говорить о капиталистической телеологии, если мы рассматриваем и ведем эту беседу в достаточно широко заданной марксистской рамке, получается, что сам Маркс предоставил достаточно много комментариев и материала, на основе которого можно проводить оценку капиталистической телеологии. Другим вопросом становится Сейчас я не знаю, сейчас То есть здесь я просто от меня ускользнула, если честно, логика построения. Он хочет сказать, что у самого Маркса есть некоторое внутреннее противоречие, точнее противоречие, двойственность, хотя назвать это было, да, Маркс, но не важно. Это я, может быть, ему потом скажу. Но пока что не говорит, что у Маркса, в марксизме есть двойственность между, с одной стороны, выявлением внутренней телеологии, внутреннего процесса развития самого капитала, а с другой стороны, попытки обвинить этот процесс в реификации и в овеществлении. Противопоставить этому процессу, обвинить этот процесс в том, что он отчуждает человека от самого себя, и противопоставить этому процессу какого-то неотчужденного человека, какую-то неотчужденную социальность. То есть остановить вот эту вот внутреннюю логику развития капитала, которую описывает Маркс, прервать ее в пользу каких-то вот человеческих ценностей, заявить, что этот процесс, он жесток, потому что он делает человека чуждым самому себе, и вместо вот этого описанного Марксом процесса учредить какое-то общество, которое не будет производить этого отчуждения, ну и так далее. We can proceed. So, I think my challenge to what I see as the kind of mainstream Marxist position on this is that the promise, the left revolutionary promise, is for an ultimate reversal of technological autonomization. I think it's technological autonomization, and I think technological autonomization is a synonym for capital.
properly understood. I don't think we've changed subject in the slightest in that vocabulary. That if technological autonomization is understood as being fundamentally reversible, that there can be a political disalienation of the human relation to technology, then I think we're back on board with a recognizable Marxian political program. But if that very notion, that technological autonomization is reversible, is itself unsustainable, then that is where I think that the Marxist project enters into crisis. And this is a crisis that I anticipate. I think we're in that crisis now, and this is the topic that for me is the engagement with Marxist intellectuals that I find interesting. And I think it's what accelerationism in its left and right variants is discussing ultimately. Здесь получается, что левый, в случае левых она не реверсивна, да? То есть у нас две группы. В первом случае марксистский проект продолжается, во втором он вступает в зону кризиса. Я просто пропустил в самом начале левое. Если пытаться утверждать, что это можно повернуть назад, что капиталистическое развитие может быть вызвано в пользу какого-то там справедливого общества, потому что очевидно, тогда марксист, потому что я невозможно остановить. Все, заканчивать, да? Окей. Нам, тем более Яна так грозно показал, что время подступило. Получается, если сжимать ответ, получается две существующие развилки. В первом случае, если модель... Yoel, я, видимо, все, у меня уже процессинг сломался в голове, я не могу... I'm just kind of... Если марксизм предполагает, что возможно остановить этот процесс капиталистического разворачивания капиталистической экономики, а на самом деле, говорит Ник, капитализм это, собственно, синоним бесконтрольного развития технономики. Капитализм это синоним того состояния, в котором экономика никаким образом политически не ограничивается. Так вот, если марксизм предполагает, что возможно искусственная остановка этого процесса саморазворачивания техники, то в таком случае марксизм находится в глубоком кризисе, сейчас он переживает этот кризис, потому что остановка этого процесса саморазвития техники невозможна. Ну, собственно, все. И Диана как раз так с этим хотела сказать. So I actually have a question about accelerationism. Despite the disavowals that accelerationism is just some kind of glorification of speed, I hear still a lot of times people thinking that, or saying that it's just about that. It's just about some kind of blind, relentless intensification that just goes faster and faster, deeper and deeper. I'd like you to comment on that and to maybe because I kind of think that accelerationism is also a lot. Okay, so acceleration is the derivative of speed in relation to time, and it also has a lot to do with not how fast or how intensely we're sloping. It also has to do a lot with where we're sloping, so with the direction we're going to. So I'd like you to comment on that and maybe also on the subject of accelerationism. I know those are huge questions and we don't have that much time, but if you could do that, that would be great. And let me translate what I said. Я спросила про то, как бы он прокомментировал тот факт, что несмотря... тот факт, что акселерационизм многими позиционируется как какой-то превозношение скорости, типа быстрее, выше, сильнее, так мы придем куда надо. И чтобы он прокомментировал, то есть, согласен ли он с тем, что тут направление важно настолько, насколько идентификация.
и чтобы он как-то прокомментировал то, что ускоряется, то есть что является субъектом акселерационизма. Well, I think the short answer to this is that all the theoretical apparatus is largely in place with the notion of intensive quantities derived from, in particular, Deleuze and Guattari. So, I mean, I think the accusation that it's all about speed, or I think the actual quote is brain dead speed or something like that. It's basically to say that somehow it's sub-intensive. I think obviously the answer is just to say no, it isn't. It's about intensive quantities. And intensive quantities, under the Deleuze-Guattari definition, are those that cannot change quantitatively without changing in nature. Now obviously, one could still say a whole bunch of things about being dissatisfied with intensive quantities. I mean, the intensities and the qualitative transformations involved could be unsatisfactory from all kinds of positions. They could not square with a bunch of previous political or moral axioms about what is expected, what is wanted, what counts as liberation from our point of view. I mean, all of this is entirely possible. But the notion that that in making those objections one has reached a higher level of transcendental criticism, I think is completely unsustainable or unviable. You know, from the point of view of a transcendental hypermaterialism, you cannot exceed or transcend the escalation of an intensive quantity towards some higher level of judgment or some higher criterion of achievement. Я могу сбиваться, потому что акселерационизм мне так себе знаком. Окей. Опять же, да, ничего. Sorry, just takes another 4 minutes. Операторы, вовлеченные в это ускоренное движение и, по сути, включенные в акселерационизм, знают о существующей проблеме, об этом существующем предупреждении, о том, что в случае интенсивного, количественного скачка меняется сама природа, да? Там происходит изменение, качественные изменения, то есть, да, резкие интенсивные количественные скачки приводят к качественным изменениям. И знание об этом разделяют все, кто вовлечен в процесс интенсификации. Другой вопрос заключается скорее в том, что невозможно трансцендировать из этой точки и посмотреть и оценить грядущие возможные изменения, происходящие после этого качественного, после качественной трансформации. То есть происходит изменение, происходит интенсивный количественный скачок, потом качественный, ты не можешь... Дальше качественного скачка ты не пойдешь. Да, и получается, что просто дальше уже осуществляемого качественного скачка, который к тому же, получается, скрыто происходит, обусловленный количественным, дальше него ты не способен спроецировать, ты не способен к прогнозированию дальнейшего развития ситуации. Well, I'd like to thank everybody very much for being such a congenial audience. I've enjoyed myself. Большое спасибо, да, что были такой внимательны. Please, everybody, do not catch the flu. Не заболейте гриппом. Thank you. Okay, thank you guys. Yes. All right. Спасибо. Bye.